감사합니다. 사전에 여러분이 어떤 데모를 보고 싶으신가라고 질문지를 돌린 적이 있었는데 그 중에서 제일 많이 보고 싶다고 말씀하신 것들이 리서치를 보고서로 어떻게 전환하는지 보고 싶다고 하셔가지고 그 부분 진행하도록 하겠습니다. So I actually built this in the first 10 minutes of Wen's presentation, and I basically just prompted, as you can see, one simple sentence. Can you please research the current AI adoption market? Who are the big players, good. and what is their current percentage of the current market? Right off the bat, the agent goes to work and starts using tools. These are tools that we have built into the orchestration layer. And so you can see it's doing parallel search. And you have the ability to view what articles the agent is reading from and pulling information from. Once the agent has completed doing its research, it will usually give you something that looks similar to this, an article with its findings, along with key data points. 네, 그 작업이 다 끝나고 나면은 Now you're able to create slides and other informational straight from here, but I prefer to copy and go directly to our agent slides agent. And then I'll simply prompt, please turn the research below into visually compelling slides. I like to say include a lot of pictures and visuals because sometimes, as you may know, as power users, the slides will come out really basic and preschool looking. So I love to give it more context rather than less at the beginning. Another thing I like to do is ask the agent right off the bat to make sure the slides are formatted. This will help with any wording or fonts that go off the initial one-page slide. And similar to research, you will see the agents start using various tools. It will provide an outline of all the slides it's going to generate. So at this point, you do have the ability to stop the agent and say, for example, oh, I don't like slide 11. Let's change it to a different title or format. And then it will create a list of to-dos for itself to go ahead and generate the slides as requested. Now, because I requested that it add visuals, you can see that it scouts the image for logos and templates that it can use to visually improve my slide. If images are not available, it can also generate images, and you can see exactly what model it's generating the image from. And with that just one prompt, no extra edits, it created these slides. 네, 그러고 나서 프롬프트 하나 입력하고 난 다음 추가로 따로 입력한 거 없이 이러한 슬라이드가 완성됐다고 보시면 될 것 같습니다. And this is a quick, nice, and easy way to create slides from your research. Now, another recommendation from me to make sure that your slides download properly is we do have an advanced edit function. 그리고 슬라이드 다운로드를 조금 문제없이 할 수 있는 방법 중에 하나가 고급 편집 기능이 하나 있거든요. 그걸 활용하시면 좋은데요. Here, you're able to change any slides, let's say move any writing, change any wording. I always recommend that any edits you do be done in GenSpark first, because as you know, once you download into PowerPoint, some of these fonts may not be available. And as you can see, it actually did, usually I sometimes have to fix at least one, but it did a really good job with fitting everything into one page. A good thing about this portion is that if it is outside the page, it will tell you, and you can then prompt the agent to fix it before you download it, and that saves a ton of time. 네, 그리고 Okay, I was going to build some promotional materials for you, but as we are on time and we have so many power users here, would someone like to come up and do a custom build? Usually I make prompt like more like beautiful, and I really like to pick a font. I mean specific font, and when I have to make more information in one slide,
I tell GenSpark like you have to use a font size like with 8 or size have to be 9, and I tell them layout have to be very online, you know, and I tell them like you have to use not many colors, you have to use like 2 or 3 colors only, and you have to not very different colors, you have to like very similar colors you have to use, something like that, yeah. It's my prompt. Okay. So what is the topic exactly outside of just use specific colors and fonts? Topic? Yeah, so what do you want me to build outside of? Like about like trends of generative AI, and about like some kind of stuff about LLM or agent workflow. What colors would you like? Maybe purple. So you do have the option to, we won't say steal, let's say be inspired by other brands. I know Accenture is purple. Is this a good purple for you? 색은 마음에 들어요? Yeah, of course. Okay. Don't take a picture of me stealing Accenture stuff. Let's see what we come up with. I said 5 slides because usually if you just let AI go, it's gonna build you like 20 slides and we're gonna be here all night. 네, 일단 어떤 식으로 결과가 나오는지 보시고요. 슬라이드 5장으로 제안했는데 제한을 두지 않으면 보통 AI가 한 20개 정도 만들거든요, 슬라이드를. 그러면 이제 밤새서 여기 있어야 되니까 그걸 좀 막아놨습니다. So as you can see before, it's going to start doing its research, and you can always click on the view to see exactly where it is pulling its research from. It's going to create a to-do list so you can see exactly what it is going to do step by step. It's pulling up the Accenture logo to get your perfect color of purple. 에센셜 로고에서 보라색 참고해가지고 작업 진행하고 있고요. What I usually do is just leave it alone, go grab coffee, work on something else, answer some emails while my slides are getting taken care of. While it's doing this, I'm going to work on my side hustle. I don't know, what would you call that? A second job here? 작업하는 거 기다리는 동안에 저는 부업을 조금 해보겠습니다. So let's say I'm a realtor. And oh damn, I had to work all day, so now I forgot I have an open house tomorrow and I have to create posters. What should I call my real estate company? Yeah, I'm so creative. 네, 제 회사에 있는 거예요. If you know that song, bonus points. 저 노래 아신다고 하면은 정답 말씀해 주시면은 한 푼 드릴게요. So while that's working, let me get back to my main job. So usually right off the bat, you're able to view a few things. It does show you the HTML code. Is that nice purple for you? Perfect. Okay, good. As long as you're happy.
want to show you the thinking if it will pop up. So one thing I love about GenSpark is there's no guesswork. The agent fills you in on exactly what it is doing at all times. 젠스파크의 장점 중에 하나는 여러분들이 에이전트나 AI가 도대체 어떤 걸 기반으로 이런 작업을 했는지 추측할 필요가 없이 바로바로 확인하실 수 있다는 겁니다. Except now, of course, because we're live. I actually like the color of your slides. Alright, let me see how my side hustle is doing. Okay, it created one flyer. So one thing in this section is that it usually creates about 4 to 5 options for you to choose from. 그리고 이렇게 이미지 생성 요청을 하면은 보통 4-5개를 만들어 가지고 여러분들에게 선택지를 제공합니다. And as you can see, it already created one just based off of a web page link. I did not have to upload any pictures, wording. I just had to tell it, and this is who I am. Let me check back on my slides. Almost done. Still won't tell me what it's thinking, but that's fine. All right, and we're all done. So this is my... Okay, now I usually check to see if I want to make any changes first. Make sure that everything is within the borders. And this one is usable with the one prompt. Cool. So yeah, I hope this helps you, especially with your slides. I know it can be annoying sometimes, especially when it does not come out how you want. But if you give it some extra context and also include some inspiration, you can do some great work. 네, 안녕하세요. 아까 작업하실 때 리서치를 다 마치시고 바로 슬라이드를 그 버튼 누르는 게 아니고 그 복사를 하셔서 슬라이드 작성하는 툴에 가서 작업을 하셨는데 그렇게 하는 게 더 효과적인 방식이라고 내부에서는 생각하고 계시는 건지 그래서 지금 했던 방식은 그냥 바로 리서치하고 슬라이드를 만드는 거를 하나의 프롬프트에 넣으셨는데 아까 했던 방식은 좀 달랐던 것 같아서 그렇게 하신 이유가 내부적으로 있으신지 궁금합니다. It depends. If you really want to go in depth and do research and control the content, like you have an idea in your head exactly what content you want to put into those slides, I would say do deep research first. That way you can fully control what data you put into your slides. If, like my friend, you're very vague, all you care about is that it comes out in the right color and formatting, and you're not so sure what the content should look like, but you have an idea on the topic, then you can just straight go to slides directly. 다 LLM에 비해서 크레딧 소모가 너무 많아서 겁나서 못 쓰겠던데요. 한 20장짜리 그 PPT 만드는데 3-4천 크레딧이 소모가 돼서 한 달치를 그냥 한 5일 만에 소모한 적이 있는데 특별하게 그 아껴서 쓸 수 있는 방법 이런 것도 있으면 소개 좀 해주시고 가격을 내리실 의향이 있는지. So, Hey, AI is the hot thing right now, and using these LLMs are expensive, not only on the user end, but on our end as well. We feel like as time goes on and these models become smarter and smarter, the price of utilizing these LLMs will go down, and we will be able to pass those along to the users. I would love to see your slides though, because I use 200 for both of these, so I know your slides must be in-depth and amazing. 지금 사실 우리가 굉장히 위험한 시연을 지금 보고 있는 거거든요. 그게 뭐냐면 사실 굉장히 편리하고 좋은 기능이기는 합니다만 사실 생성형 AI에게 리서치를 시키고 그 결과를 검증 없이 보고서로 만드는 건 굉장히 위험하거든요. 데이터에 대한 정합성이라든가 정확도에 대한 부분을 개런티할 수 없기 때문이에요. 저는 실제로 뭐 젠스파크의 이제 완전 최초 모델인 교차 검증부터 사실 서비스를 받기 때문에 저는 그 검색에 대해서 사실은 잘 알고 계시는 퍼플렉시티보다 젠스파크의 검색 기능이 못지 않다고 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 사실 이걸 보고서로 리서치와 보고서를 원스텝으로 진행하기에는 굉장히 위험하거든요. 이 부분들에 대해서 그 실제로 내부에서 얼마만큼의 신뢰도를 갖고 사용하시는지 이거에 대한 극복 방안으로 어떻게 활용하시는지 궁금합니다.
So we don't only just rely on the LLMs. I think when mentioned it earlier, we do pay for premium databases so that we can, of course, not 100% ensure the accuracy, but ensure that the data is as accurate as possible. And again, during deep research, you do have the ability to view everywhere it's pulling this data from. So you can sort of, instead of, I know this is more manual, but you can sort of see like, okay, I see where this data is coming from, and I know one source may not be realistic, so omit this one over the next. It might help you to explain the situation a little bit because I use this PPT slide all the time. So I made all my prompt to double check, triple check, and blah blah, so many things. I aligned more than 20 sentences to how we make it sure to provide us the close to fact. I'm still using the fact check in GenSpark, both sides together, and try to put very creative prompt to avoid bullshit from the result. So if you don't mind, I'd like to share to him later. Of course. And I have a question about 그 회의 녹음 기능. 회의로 그 녹음하는 기능이 있는데 그거 질문해도 괜찮을까요? 아니면 슬라이드에서만 해야 되나요? 슬라이드에서요? 다른 기능도 질문하시죠. 아 그래요? 그러면 아까 한국 시장 되게 관심 있게 본다고 하셨는데 사실 한국에 있는 많은 분들은 갤럭시를 여전히 사용하고 있고 여기에 그 녹음 회의록 기능이 되게 매력적인데 이게 애플워치에서밖에 안 돼요. 근데 갤럭시 워치에서도 언제쯤 지원할 건지 궁금합니다. I believe they're working on it right now. I don't want to give you a specific timeline because I'm not a developer and I don't want to put them under that pressure. But hopefully early next year in Q1 we will have that functionality. 질문은 이쯤에서 공식적으로 마치도록 하고요. 한 30분 좀 넘게 질의응답 라이브 데모 해준 지젤한테 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 저는 코드키위라는 비개발자분들을 위한 코딩 AI 만들고 있는 아드바크의 대표 박상현이라고 합니다. 평소에도 젠스파크 많이 사용하시나요? 네, 사실 젠스파크 같은 경우에는 제가 처음에 나왔을 때부터 좀 되게 유의 깊게 살펴보고 있었던 프로덕트인데 최근 들어서는 사실 코딩 쪽도 AI가 젠스파크가 건들고 있고 이런 솔루션들이 되게 많지만 특히 젠스파크가 저는 눈에 띄었던 게 그래도 되게 유용한 정보를 좀 믿을만한 소스에서 가져오려고 노력을 하는 점이 그런 점이 좀 저는 인상 깊었다고 생각이 되고요. 그 띵킹에 이렇게 다 정보를 네네네. 지금 소스들이 나오는 게 좀 좋았던 것 같습니다. 지금 그러면은 네. 어떤 단계의 창업자인가요? 저는 이제 시드 투자를 받았고요. 저희 회사는 이제 아드바크라고 해서 작년에 그 프라이머라는 초기 투자 회사에 1억 원 투자를 받고 사실 저희가 원래 AI로 영어 문제를 만들어 가지고 판매를 하는 일을 하고 있었어요. 네, 학원에다가 납품하는 일을 하고 있었는데 최근에 이제 코딩 어시스턴트로 좀 전향을 했고 저희가 지금 하고 있는 거는 이제 초기 창업자분들 대상으로 20만 원 그리고 일주일이라는 이 데드라인 안에 MVP를 만들어 드리는 그런 프로젝트를 좀 하고 있습니다. 20만 원으로요? 됩니다. 굉장하네요. 저도 한번 맡겨볼게요. 아 정말요? 예. 진짜 이거 끝나고 한번 제가 인터뷰 네. 한번 네, 알겠습니다. 네. 대성하시기를 바라겠습니다. 대성하겠습니다. 네. 대성학원도 저희 고객인데 감사합니다. 네, 안녕하세요. AI 활용법이나 마케팅 데이터 관련 인사이트를 링크드인에서 이제 널리 알리고 있는 AI 전문가 강슬기라고 합니다. 헤비 유저라고 들었는데 젠스파크 보통 어떤 기능을 많이 사용하시나요? 저는 슬라이드, AI 슬라이드 기능도 많이 쓰고 워낙 이미지 생성이랑 뭐 영상 생성 기능 그리고 챗GPT나 클로드, 제미나이한테 한 번에 뭐 질문할 수 있는 기능이라든지 뭐 디자이너 기능, 뭐 워드 만드는 기능 너무나도 비교할 수 없을 만큼 다른 LLM 툴에 비해서 기능이 다양하다 보니까 거의 매일매일 쓰고 있습니다. 숨겨진 기능에 대해서 아까 들었는데 혹시 일반 유저들이 잘 모르는 숨겨진 기능 같은 게 뭐가 있나요? AI 디자이너 같은 경우에 원하는 템플릿을 고르고 뭐 이제 제품 사진 같은 거 올리면서 쿠폰
쿠폰 사진으로 만들어줘라고 하면 제품 톤 앤 매너에 맞춰서 뭐 쿠폰도 만들어주고 뭐 전단지 같은 것도 쉽게 만들어주기도 하고요. 문서 기능도 아직 잘 안 알려진 것 같긴 한데 나의 이제 이력서를 올리면서 템플릿 올려서 이 템플릿에 이제 맞게 해줘 이러면은 템플릿으로 만들어주기도 하고 또 클로드, 제미나이, 챗GPT에 한 번에 질문을 올려서 가장 이제 좋은 답변만 조합을 해서 최상의 답변을 받는 뭐 그런 기능은 아예 무료로 제공이 되고 있습니다. 그러면 그거 크레딧 소모를 안 하나요? 네, 그거랑 이제 나노바나나 이미지 만드는 거는 무료로 알고 있습니다. 아, 네. 그 젠스파크만 쓰시는 거 아니죠? 저 여러 개 쓰는데 일단 다른 툴은 좀 업데이트 속도에 따라서 해지하기도 하지만 젠스파크는 무조건 네, 매달 유지하고 있습니다. 오늘 AI 콜렉티브 행사 소감은 어떠세요? 일단 CEO분도 그렇고 기존 직원분들을 현장에서 만나서 그동안 궁금했던 거 좀 여쭤보고 해서 의미가 깊었고요. 젠스파크가 아예 아직 잘 안 알려졌다고 생각했는데 이제 아까 뭐 국가 통계 보여주니까 굉장히 한국이 활성화가 되어 있는 국가였고 오늘 행사에도 많은 분들 오신 거 보고 저도 되게 동질감을 느꼈습니다. 네. 앞으로도 많은 활약 기대하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네.